original. Yeah, these are made by people. Thank you so much. We also have a small gift for you, a book about the Congress of Vienna 200 Years. Wir haben die Möglichkeit gehabt, zusammen zu treffen und uns auszutauschen. Wir wissen, dass wir sehr lange und traditionell sehr gute Beziehungen haben zwischen Georgien und Österreich. Wir sind aber interessiert, diese weiter auszubauen. Wir haben in der Vergangenheit einen großen Beitrag im Bereich der Entwicklungskooperation geleistet. Wir sind froh, dass es mittlerweile aber auch mehr und mehr Interesse österreichischer Unternehmen an Georgien gibt. Und ich freue mich ganz persönlich, dass heute auch ein Business-Forum mit über 50 österreichischen Unternehmen stattgefunden hat. Das zeigt, dass es hier gewaltiges Potenzial für beide Länder gibt, von dem wir beide profitieren können. Wir haben darüber hinaus natürlich vor allem auch über den OECD-Vorsitz Österreichs im Jahr 2017 gesprochen. Wir sind uns bewusst, dass insbesondere für Georgien auch aufgrund der Nachbarschaftskonflikte mit Russland die OECD eine ganz entscheidende Rolle hat. Unser Zugang für das nächste Jahr, unser Ziel des Vorsitzes 2017 wird sein, Europa sicherer zu machen. Da geht es vor allem um den Kampf gegen Radikalisierung und Terrorismus. Da geht es aber natürlich auch darum, diese Konflikte nicht nur am Radar zu haben, sondern zu versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich die Situation entspannt oder man vielleicht sogar eine friedliche Lösung zustande bringt. Frozen Conflicts sind etwas, das nicht nur, oder das führen nicht nur dazu, dass die Bevölkerung, die betroffen ist, im Grenzgebiet leidet, sondern Frozen Conflicts sind natürlich eine ständige Belastung für ein Land, eine ständige Belastung für eine Nachbarschaft, und insofern wird das natürlich auch ein wesentliches Thema für unseren Vorsitz im Jahr 2017 sein. Noch einmal vielen Dank und ich freue mich sehr, dass wir im August dieses Jahres eine Botschaft in Tiflis eröffnen werden. Ich glaube, dass das ein weiterer Schritt sein kann, um unsere ohnehin sehr guten Beziehungen noch zu vertiefen. Vielen Dank, Minister. I'm very glad to have this first official visit to Austria in my capacity of a foreign minister. I have visited Austria and Vienna many times in different capacities, and I always enjoyed warm hospitality, and I thank you for the warm welcome and the hospitality to us and to Georgia in general. We have celebrated yesterday together with our Austrian friends the 25th anniversary of regaining independence of Georgia. During these years we had always strong support from Austria, from Austrian government and Austrian people. And we highly value and appreciate your strong stance towards Georgia's sovereignty, territorial integrity, development aspirations, as well as European integration aspirations. We highly value all the assistance which has came from Austria, was technical assistance or financial assistance, but we are proud that today, together with the excellent political relations, we enjoy also growing trend of economic relations. We had an excellent business forum today, where we had a big number of Austrian businesses and Georgian businesses represented and expressing interest in different fields. We have huge investments from Austria, and we have not only those investments are not only because of the capital, but because of the quality and professionalism Austrian companies are bringing to Georgia, like investments in hydro energy, investments in the tourist field, in logistics or other fields. And we highly appreciate this cooperation. We appreciate that trade is growing, and Georgia provides a big opportunity to Austrian companies also to deal with the region, with South Caucasus, Central Asia, and to Far East. Georgia is a European eastern border of Europe, dealing with the Asian businesses and linking Europe with Asia. We are linking Europe with the Caspian basin and gas resources. There are huge energy projects under the development.
This is an added value Georgia is bringing to Europe, and at the same time with the democratic transformation process, the association agreement in place and the full implementation of the association agreement, Georgia plays an important role of a democratic transformer in the region. We are happy that we will have a very important event this year when Austria will open an embassy in Georgia, and it will be a next step in our bilateral relations, and we look forward to more active cooperation. We are grateful for the activities of Austrian Development Agency in Georgia, providing support in many areas, and we also look forward to your chairmanship in OSCE. It is a great opportunity to work together, as you rightly mentioned, on the security issues for Europe, and also for us still the biggest challenge, the occupation of our territories and conflict, which is a big challenge not only for Georgia but also for the general European security. And with our peaceful policies and approach of peaceful resolution of the conflict, we are sure that we will, together with the international support, we will be able to resolve it. At the same time, we are looking forward to the opportunities to our citizens to travel to Europe easily. Georgia has fulfilled its obligations, and although it's not an easy task for European countries to think about any free travel, we have to differentiate between the illegal migration and visa liberalization, especially when we talk about the country about 3.7 million population and the country which has fulfilled every obligation in order to be a reliable partner and to be a secured partner in that regard. At the same time, with that, we are developing people-to-people ties, more openness and more readiness for tourism cooperation, which is an economic benefit to Europe and European member states. And I would like to thank you for supporting Georgia's case. Thank you very much. Also zunächst einmal zur Frage größere Rolle, ja oder nein. Ich glaube, dass die OSZE ja hier schon einen sehr wesentlichen Beitrag immer wieder geleistet hat, sich auch angestrengt hat, hilfreich zu sein. Das Thema ist nie von der Agenda der OSZE gerutscht, aber ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Insbesondere durch den Ukraine-Konflikt hat es andere Themen auch auf der Agenda der OSZE gegeben, die vielleicht in der medialen Darstellung diese Themen Georgiens im Grenzgebiet zu Russland überschattet haben. Wir werden definitiv uns diesen Themen widmen. Wir haben heute schon besprochen, dass das ein wesentliches Thema für die OSZE sein wird. Und ich werde daher auch gleich zu Beginn meines Vorsitzes unter anderem nach Georgien reisen, um auch darüber zu sprechen, welchen Beitrag die OSZE hier vielleicht noch vertieft leisten kann.